Amen. So this morning we will be continuing our discussion or our learning about stewardship of treasures. And we have finished from the past few Sundays, we have learned about stewardship of treasure, the first 10, and that is the tithe, the investment that heaven endorses. No? Lami kaayo nga paminawon nga ang Ginoo nag-command sa tuwa na mag-tithe, dili para mapobrita, kundi para mas mapanalanginan ta. Amen? And also, we have learned the second tenth, and that is the benevolence. Na dili da ay enough na muhatag lang ta sa atong 10% para sa Ginoo. Daw mo gid na ang first command sa Ginoo, but God also is telling us or teaching us to share to others, especially katong mga nagkinahanglan, na maglahi gid pud ta para sa ato ang mga igsoon nga nagkinahanglan. Every time na ay nagkinahanglan na makita nimo, pwede ka mokuot sa imong benevolence nga gilahi og ihatag og itabang ato nga igsoon. And this time we will be learning the third 10%, and that is the savings. Uy, kuyawa, no, that is the savings. And you know, when we learn about finances, murag makulbaan gidayon tano na dili basta-basta na mawali sa mga simbahan pag kwarta na ang historyahan kay mura siya offensive. Pero this church, COG Sasa, will preach about managing our finances or stewardship of treasures kay gusto na mapanalanginan gyud ta pag maayo sa Ginoo. Amen. Amen. When we are faithful with our 10, gusto pod sa Ginoo maging faithful gyapon ta sa atong 90%. Na dili nato basta-basta gastuhon atong 90% kay gihatag na bitaw nako ang 10, ako nay bahala ani, ako nay magbuot. Today we will learn na dili gyud ay dapat kita ang magbuot ang atong kwarta, atong itugyan sa Ginoo, because our money is not ours. No, Jesus talked about treasure, wealth, giving, greed, and stewardship throughout his ministry because he understood that how we handle money reflects our trust sa Ginoo. Kuyawa, no? Depende gyud na sa atong paggunit pod sa atong kwarta. Usahay ang kwarta ato nang ginaingon na, Lord, ako alang ni, wala kay apil ani. But today, and for the series of Sundays, we will learn about money nga ato yung isalig diha sa Ginoo. Hook trap. Anyway, before discussing further, we will all stand. Let's all stand and let us read our text for this morning. Let's read our first text. Proverbs 6:6-8 says, "Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise, which having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest." Proverbs 13:11, "Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers labor will increase." Last text, Matthew 25:26-29. "But his Lord answered and said to him, 'You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seeds. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Last verse, "For to everyone who has more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away." Let us pray. Our dear Heavenly Father, the maker of heaven and earth, the giver of life, and the sustainer of all things, we commit to you the sermon for this morning. Thank you, Lord, that you are here in this place. Jesus, we welcome you also, and Holy Spirit, we allow you to move in our midst, and we allow you to minister into our hearts, O God, even as you help us. Open up, Lord, abrihan among mga kasing-kasing. Himuon mo among mga heart, Ginoo, nga good soil, Lord, so that, Father, when we will hear your word, O God,
mutuhop gyud sa amo ang kasing-kasing imong pulong ug mahimong ma-apply na mo sa among matag adlaw nga kinabuhi. Thank you, Jesus, and we just commit everything into your hands, that the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let's all be seated. You may now be seated. So our topic once again is about the third 10% or savings. In this culture, napansin ba nato nga there is this hook or trap, no? Nga ang tanan sa ato ang kinabuhi, nagkinabuhi ta nga kana bitawng always instant gratification. Pag gusto nato kung pwede naa na dayon, 'di ba? Muna ang marketing, no, ang business world nag-provide po siya og mga instant, no, instant noodles, unsa pa ng mga instant na automatic makuha dayon nato. Muna to mga young people karon, murag dili na nila gusto og dugay, no? Isa ka click naa dayon. Because we want to be gratified dayon kung unsa ang ato ang gusto. Even sa kwarta, pag natay gusto, credit card dayon. Usahay, no, dili na gani og una na ba ko'y pangbayad ani, tara swipe dayon. No, kay mo ay latest nga cellphone, mo ay latest model or gwapo kaayo uso nga sanina, often leaving us in financial bondage. Many people today are struggling financially. Mo to ba na? Some are buried in debt, nalubong sa utang. Some spend without wisdom. Some save nothing for the future. Some chase wealth so much, grabe po gusto gid magpadato, that they neglect God. And others are afraid and anxious about tomorrow. No, marag hold gid nilang ugma. Lord, sa mga magsige ka word, nakatulog, no? Kung sa may tabo ugma, kuingon ani, pangbayad ani, ang akong mga ani, hangto dili na mo simba. Kinahanglan mo trabaho gid ko karon, di ba? Usahay ingon ana. And you know, we need to shift or mo change ta in the biblical perspective, especially sa ato ang finances. The Bible presents a radically different view of money, and it's everything we have belongs to God. So, timong katapad, everything we have belongs to God. Ingna po siya, manager lang ka. Dili ikaw ang tag-iya. No? And God gives us wisdom because in biblical stewardship, gitudluan ta sa Ginoo ana, no, nga wisdom. Next slide. That we are just managers and we are not owners. And so, it is about faithfully managing everything God owns or has entrusted to us. Atong mga anak, atong balay, atong sakyanan, tanan nga naa sa atoa, hinatag na siya sa Ginoo. So, in biblical stewardship, it calls every believers to earn honestly, save wisely, spend carefully, earn honestly, spend carefully, save consistently, and give generously for God's glory. Gusto gyud sa Ginoo og kanang honest work. Na ingon pa sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Ang atong boss kinsa gani? Ang Ginoo. Audience of one. So maski pag walay nakakita sa atoa, nagatrabaho ta. Amen? Kay mao nay desire sa Ginoo. Daghan sa akong office karon, sa among office, because the boss is not around, they are just playing computer games, chika-chika, no? And you know what? It's part of honesty. Na usahay pod sa time in, time out, mangita jud paagi nga, kanang maski late, dili malate. No, yun ana usay ang Pinoy ba? No, usahay, sorry for saying this, no? We have to wake up in this dishonesty culture ba? Naminta na, corrupt ang ato ang government. But what about us? Are we earning honestly? Sa atong panahon, sa ato ang pagtrabaho, are we doing it for the audience of one? Christians should be known for integrity, diligence, honesty, and reliability. Na pag Kristohanon, honest gud na siya. Bisag way nagtanaw. Amen ba? Amen.
pag Kristohanon, manabaho gyud siya tinud-anay bisag wala iyang boss. Amen ba? Pag Kristohanon, kung estudyante, mag-study bisag wa giingnan sa ginikanan. Amen? Uy, wa na amen. Amen. No, dili mangupya. We really do our best to be diligent, mag-study. Naka 100 or naka 90 kay nag-study. Amen? Dili ka, sakit na kayong mata, sige, silip-silip. You know, cheating is also dishonesty. It's a form of dishonesty. Munang ingon pa diri, we must reject corruption, cheating, dishonesty, exploitation, and laziness. Pagkatapulan. Kay ngano, dili gud malipay ang Ginoo ana. Money gain through dishonesty brings sorrow. Like, maingon ang kalibutan, makarma ka or magabaan, di ba? Pag you are earning in dishonesty. I remember my papa. No, ana siya na, hindi PWH magudaghan kaayo og kanang pwede gani kakawaton. And makita niya na ang some of his office mates, may gingnan pa gani siya na, unsa man imong balay, engineer, maramanig, mas gwapo pa daw ang balay sa Kalapati. Anaon siya? Pero na-hurt siya at first, pero siya, sige lang kay, at least akong balay, wala, dili daw niya kinawat, ana siya. Ug I really learned from my papa about integrity, and even nga, sayo sa buntag, sayo kayo na siya, bahalag mo kabit siya sa sakyanan, para dili siya malate. No, and I've learned so much from my papa about integrity and honesty, and makita niya siya, kabalo mo, sa una, mga anak, nagadawat-dawat po kung ibutang sa kong bulsa, pero magsakit mo. Magkasakit mo na ay negative effects ako ang mga anak mo na never na gyud ko nga mudawat. And nakita niya ang iyang mga office mate because of dishonesty, katong mga nagahimog corruption, ang ilang mga anak, di ko manog eskwela. Magkasakit o grabe, mga cancer, mga unsa pa na dira. And pag-fail gyud ang ilahang kinabuhi. So we should be saying no to corruption at any forms. Mga yung itagtabang sa Ginoo, Lord, naging honest ba ko sa akong pagpanarbaho, sa akong pagka-estudyante? Kaya ang Ginoo, gusto niya that we earn honestly. And He wants us to spend carefully. Many financial problems sa atong kinabuhi, it's not about income, kay gamay ang income, but it's more on the spending problems. Gamay og income, pero kung makagasto, grabe, kay gusto kay gusto ta mag-impress sa uban, no? In this audience of one, we want to impress others, and some buy emotionally. Kanang ako igupog ko kaayo ani labo na sa una nga pag ganahan palit dayon sa tawag gani kan murag impulsive buyer, no? Ay, gusto na ako na niya pagkatod nagmahay din ako ni kinahanglan oy, no? Some live beyond their means. Magkinabuhi nga labaw pa sa ilhang income. The world promotes buy now, worry later. 'Di ba? Palit karon nya unya na ka problema sa magsigpaningil nimo. No? That's how the world promotes. But biblical wisdom teaches discipline. That before buying, we must ask this, need ba ni nako or gusto lang nako ni? Will this help or hurt my future? Am I honoring God with this purchase? Living below your means creates peace and freedom. You know, I've learned later pa sa ko ang kinabuhi nga kanigud na ingon pa sa kana mga financial advisor ba nga kung mo increase daw ang imong income, it doesn't mean na mo increase po ang imong gastuson. Pwede nga magpadayon ng imong the same imong gastos, ang increase sa imong income imuha na siyang i-save or i-invest. So I've learned that, and anak ko nagpray ko, Lord, unsaon man ako nga kanang i-save siya. Kaya we will go to that save consistently. Giguide ko sa Ginoo on this short-term and long-term na mga investment. Like pag-ibig. For example, nangutan ako sa among teacher, unsa man din ng MP2, unsa ng MP1. So, gi-explain niya in a very understandable good nga ako in layman's term nga, ang MP1, long-term investment. Ang MP2, short-term investment, 5 years. So kung gusto ka, makuha na dayon ni imuhang gibutang gi-invest, automatic gididak sa imuha MP2. Pero kung gusto ka, og MP1, long-term investment, like 20 years after makuha ni mo investment, you invest sa MP1. So ko,
nag-increase man ng ako ang salary, di ba, pag mag-increase, ay, magplano dahil, mangutang dahil kag kuan, or palit din kag cellphone, ana. Giguide ko sa Ginoo na, you put that in your investment MP1. So ano ko, tama dahil Lord, pag mag-increase ang ako ang salary, ibutang na ako sa mga ing-ana nga investment. And kanang na-joy sa imong heart, nakabalo ka, 20 years from now, by faith, by the grace of God, dili na maglisod akong anak, kunwari ako magay kuhaon ko sa Ginoo, na siya makuha gikan sa ako. You know, when we save consistently, we proceed sa letter C, naikalipay o it's unselfish, no? Kay because we save not just for us, no? Kay pareha atong sa Bible, no? Nga foolish rich man na nag-save siya para maging ano siya, hayahay siya in the future, eat, drink, and be merry. Maging ana. Pero ni ana ang Ginoo, you fool. Ugma, kuhaon na nako imong kinabuhi. So when we save not just for ourselves, but we save to help others, to help the church, to do great things for the ministry. Amen? Amen? Kay kaning saving sa Pinoy, kung ang yugayo ni kanang murag dili gyud ni siya common, pero God wants us to be more blessed, to live a life of peace and freedom. Mo nang gusto ta tudluan ani. A family, small disciplines produces long-term blessings. A family that saves wisely can makasurvive og mga emergencies. Avoid panic. Kung mapanik na, nagsakit ang anak, utang dayon sa Bombay. 5-6. No? Lubog sa utang kay pertim din ng 5-6. Di man halos dugay kay mabayaran, kay taas, kay interest. Pwede man day unta, nag-invest ka sa others. Like karon I've learned to invest in healthcare, no? Health insurance. Tempting kaayo. Naku, man kayo ni, kaysa mo 9,000 lang, no? Pero akong ginakalculate, pag magpa-check up ko, 9,000 lang akong gibayad sa health insurance. Pag magpa-check up ko, every check up na ko, every laboratory, 5,000 or more. So bawi kayo ko sa akong insurance, health insurance, sa government. Every quarter, nagapalaboratory ko and 5,000 or more ang akong gasto. Pero wala na ko nagabayad, wala ko naga-out og kwarta tungod sa akong health insurance. Amen ba? Kita di taganan og health insurance, pero tan-awon na to kung asa ta makasave, kung asa ta maging wise in saving, hinay-hinay, consistently. And even in our savings, we can support the ministry. Anytime para sa, sa VBS, naghatag ang church pero kulang gyapon. So, nag-abuno gid me. We gave for the support or for the ministry sa VBS. And glory to God, palakpakan nato ang Ginoo, successful kay ang VBS. No? A minimum of 30 children per area. Ang church, wala ginahalos na nagasimba. And nagtapok-tapok sila. 30 per area times 4, and that is 100 plus, no? 100 plus children na ning dawat kay Jesus Christ as their personal Lord and Savior. So, ang atong investment sa mga ministry, worth it good mo na. Pag ingnan kay ka, hatag para sa ministry, butang kita dayon. Praise the Lord. Amen. Kay our money, our savings, our extra can help support the ministry and even bless the future generations. So we have to think about social security, SSS, PhilHealth, etc. Dili na tamoingon nga, ay, kuhaon na gyapon na sa gobyerno. Ayaw, trust God. Invest in those things, mortuary, and even pledging for missions, outreach, discipleship. We do that, no? Because parents should always teach children financial wisdom early, no? Tudluan na nato nga mag-save, na kung naa kay 10 pesos, ilahi ang isa ka. Pila man ang imong ilahi for tithes, piso. Pila imong ilahi for benevolence, piso. Pila imong ilahi for savings, piso. And the 8 pesos will be yours. Di ba? 8 pesos na ang imuha, ang uban imong ilahi para gihapon sa imuhang future. And my husband, my late husband is a good tithe, very good tithe giver. And nakita gud nako na pagka sakit niya og leukemia, it was very expensive. But matingala ka, mag-gain na ka sa tithing nimo ba? Nga naay mo hatag sa imong 100,000 cold cash. Matingala ka, asa manigikan? Yan na kainan i-pray me. Tithing is hinay-hinay. Savings is hinahinay, pero later on,
malipay gyud ka kay you will gain from it. Amen? Mao gyud ang ginawali gyud namo na siya. Kay kabalo gyud may unsay benefit sa tithing, benevolent giving, and savings. Letter D, generously give or give generously. Stewardship is incomplete without generosity. God blesses us so we can bless others. We are blessed to be a blessing. Amen? Sige, sulti nato, we are blessed to be a blessing. Ang imuhang blessing dili na para sa imuha lang. Gi-bless ka sa Ginoo para maka-bless ka sa uban. 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. No mo na nga sa atong pagpanghatag dili ta magbagut-but, dili ta mag-expect og balik because God desires us to be a cheerful giver. Giving breaks greed, it strengthens faith and advances God's kingdom. Imagine mo na, no? Kung ikaw medyo lisod ka maghatag, greedy ka, pag muhatag ka ginay-hinay, matabangan ka nga mawala na ang imong kanang sakit ka ay paminawon ang Bisaya na dalo, no? Greed or pagkadalo. And pag muhatag ka malipay imong kasing-kasing ug makusga ng imong pagtuo diha sa Ginoo. Kay Lord, ing ani din maghatag Lord, no? Bisag last na nako na akong gihatag, tingala ko na may moabot asa gikan man ni Lord nga blessing. Kay promise man na sa Ginoo, it give and it will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, and it will running over, mag-overflow. Amen ba? So, yung name mo katabay na manghatag na ta generously. Oh, amen. And a generous church is a powerful church. Matuo ba ta, ana? Amen. A generous church is a powerful church. Generosity includes tithe, offerings, helping the poor, supporting the mission, and blessing those who are in need. We do not give because God is poor, but we give because our hearts belong to Him. So kung unsang isugo sa to sa Ginoo, ihatag dito, go to this and give to this person, maminaw ta sa Ginoo, niingnan ka sa Ginoo, ihatag. Kay dili gyud ka malugi kung muhatag ka diha sa Ginoo. Amen? Amen. God owns everything. The earth is the Lord's and everything in it. Ang atong mga sweldo, ang atong mga business, atong skills, our opportunities, even ang atong ginhawa, siya ang naghatag ana. Pero ang ubang mga tao, maingon sila na, ako maning kwarta, ako may naghaguan ni, ako yung magbuot ani. Kung atong concept, dili nga ang Ginoo ang owner. Yes, we work hard, pero kinsa may naghatag sa imong kusog, na makatindog ka sa buntag, hantod sa hapon. Kinsa ang naghatag sa imong utok nga makahuna-una ka og mga ideas. Who opened the doors of opportunity? When we understand this truth, our attitude changes. We stop asking, how much of my money should I give to God? Pero instead, mangutan na ta, Lord, unsa man nga paagi, how you want me to manage what already belongs to you? Kuyaw kaayo, no? Stewardship begins with surrender. Dili kita mahimong good steward kung dili nato i-surrender sa Ginoo ang ato ang finances. First, ang tithe. Di na ko mangutana kisay ga tithe diri, kabalo na mo kung kinsa mo. No? Tithing is a command. Wa na gihangyo sa Ginoo, it's a command. Dili bot pasabot nga walay kwarta ang Ginoo tag iya sa tibuok kalibutan. Pero giasta niya mag-tithe kay gusto niya makitaan kung unsa gyud ka mosalig sa iya. Amen ba? Ug I hope na after this series of stewardship of treasure, wala na gyud diri ang dili mag-tithe, especially sa atong mga leaders. No? Kay di ba at giver church or a church that gives is a powerful church. Sometimes I would ask, Lord, nganong wala man mi ani, nganong wala man mi ani, nganong wala man mi ani. And God would tell me the hard truth. Dili patanan ing ana generously nagagive sa inyong church. So today, it's a wake-up call. Kung ikaw, gatayt sa ka o ganahang ka, it's a wake-up call. Maski imong kwarta, 100 pesos, gihatag sa imo sa Ginoo. Pila man imong tithes, ana? 10 pesos lang ang gipangayo sa Ginoo. Ayaw ka ulaw, ihatag diri sa offering. Unya, natagaan ng pagkag 1,000. Pila man ang imong tithe, ana? Ha? 100.
Unya, naglahi po ka sa benevolence, naglahi po ka sa savings. Kunwari, naglahi kag 10 pesos in every month. Pila man na siya sa isa ka tuig. Kaya naglisod ko gumat. Ha? 120 times 12 years. Sample. Mga mathematician dira, pila man. Sige, kamo na bahala mag-total ato. So, part na siya sa imong savings. And dili ka kabantay, niagi ang 5 years. Di ba? Niagi na ang 10 years. Tingala ka, 80 years old na ka. Di ba, Pastor Mark? And even, kung imo nang ihapon, kung nag-save pa ko or nag-invest pa ko, since day 1, pila na ang ako ang kwarta karon. O kung mayroon ng Ginoo ihatag na para diri para naa kay ikahatag. And even sa imuhang mga apo, no? Questions for personal assessment. Am I treating my resources as God's or mine? Am I managing God's money in a way that brings Him glory? Or am I consuming it all for myself? The biblical mandate, wise saving. Many believers think money means lack of faith. Nganong mag-save man ta, but pasabot, wala day tayo pagsalig sa Ginoo. No? Usay sa una, mahanap ako na, magita ka balo, kung mabuhi, bata pa, sunod ugma. Kuhan kayo ba? Sarcastic, splada ka, mag-save-save. Kanang ili mo nang ilingaw ang imong kwarta karon habang buhi pa ka. Pero I've learned na pwede man din mo ma-enjoy imong kwarta at the same time mag-save ka o mag-invest ka. Tama ba? No? Kung naa kay sa una man gud nakoy sweldo, huruton gyud na nako tanan niya. Muna wa pa gani na human ang bulan, dugay pa moabot ako sweldo, hurot na akong sweldo. No, ingon ana man ta kisa ingon ana bitas ang kamot. No? Pero karon na I've learned na di ba di kailangan huruton jud akong kwarta, no? Nang lami kayong pamati nga na pwede nila bilin. And it all started na nagistoryahan na yung Ate Lovely. Na-realize na ko si Lovely ang i-tithes gyud ang imuhag yung full tithes, meaning gikan sa imuhang tibuok sweldo. Sorry ha, ako gining i-segue ni nga tithe ba kay mo go down man gud siya sa spending at sa saving and spending rightly, no? And I thought nagahatag na ko, nagdako gyud ko nga naga-tithes. I thought na nagahatag na ko tama sa akong tithes kay ang akong tithes gikan sa unsa kini tawag ana, dili gross. No? Sa net, kung pila yung mabilin. So kung ang mabilin sa akong sweldo, for example, 10,000, for example, di ako magkuhog tithes, pila na 1,000. Pero what if, no? Later na realize na ako na ma-reveal gina akong sweldo karon. Kung ako ding ihatag akong gross, bating sakita. No, okay. Ha? Like for example, naga-earn ka og dili 50,000 akong sweldo. Ha, naga-earn kag 50,000. Pila man ang gross ana? 5,000 kada bulan. Daghan na kay kag mapalit anang Shopee at NG. Pero that's 5,000 every month. Pero kung dito ko sa ano na, minus na GSIS, SSS, filler, etc. For example, ang nabilin 10,000, 1,000 na lang. Di, asan ang 4,000? Nangingon, gikawat na ko sa Ginoo. Kaya na-realize, ang SSS PhilHealth, kaya naman gidadak sa tuwa sa office, mubalik man gyapon na sa tuwa. Tama ba? Para gyapon sa tuwa. So nga nung ato man ang kuhaon diya sa Ginoo. I hope I am making sense. No? So, when I started, I ko, Lord, lisuda, Lord, oy, sige, pero by faith, kay mo na imong command. When I gave the gross tithe, amazingly, di nagyud ko mahutdan. Mutuomog sa dili. Dapat mutuo mo, no? Kay mo na ang promise sa Ginoo. Matingala ka na yung mga additional income, manginahatag sa imo ang Ginoo. Muna ingnan yun mo na mo, gina-preach yun na mo, you have to give your tithes. Kay lami gid kaayo. Baka ingid yung kag-rested ka diya sa Ginoo when you tithe. Kay ma-amaze ka how God will sustain. Ingon tinuod jud to ang promise sa Ginoo sa Malakay 3:10. Sang ingon niya, kuwaon niya ang iyang mga devourer. Kay ang blessing sa Ginoo adlaw-adlaw nagahulog na siya. Pero tungod sa mga devourer, mga utang nato, mga sakit, etc., na yung mga evil, no? Nga nagakuha sa itong mga blessing mo nang dili sila mo diretso sa atua. Pero when you tithe, ang Ginoo ga protect sa atua from those devourer.
And the promise of God is, i-open pa niya ang windows of heaven and pour out. Test me. Anang testing ko. Savings man akong wali na, adto tithes. Gusto na ako ningon ba na, mao gini amo ginawali sa pastoral kay na-experience gud namo ang ka-amazing mga miracles when we tithe. And makasave na ko, tudloan ko sa Ginoo, makasave, makahatag, nga every time kinahanglan sa simbahan, oh, by the grace of God, hatag. Dili guot ang atong panudlanan. Let us learn from the ants. I will show you a video about the ants who prepared before the storm. Let's watch this. Most people ignore discipline until life destroys the unprepared. In the middle of a vast... Most people ignore discipline until life destroys the unprepared. In the middle of a vast dry field, hidden beneath cracked earth and wild grass, lived a colony of ants. Tiny creatures, so small that most animals never noticed them. But every single morning, before sunrise, they were already awake. While the world slept, the ants worked. One carried a grain of wheat. Another carried a dry leaf. Another dragged food twice its size. No applause. No audience. No shortcuts. Just discipline. Day after day, under the burning sun, they kept moving. Nearby lived a grasshopper, carefree, lazy-eyed, always singing. He spent his days dancing in the breeze, laughing at the ants. One afternoon he shouted, "Why are you wasting your life working all the time? Look at the weather. The sun is shining. Enjoy your life." Some young ants felt tired. They looked at the grasshopper and wondered if he was right. After all, the grasshopper looked happy, relaxed. But the oldest ant in the colony quietly said, "Sunny days do not last forever." So they continued. One grain, one step, one day at a time. Weeks passed. Then one evening, the wind changed. Dark clouds covered the sky. Thunder shook the ground. And suddenly, the rain came. Not normal rain, a violent storm. The peaceful field became chaos. Water flooded the land. Plants bent to the ground. Food disappeared overnight. The butterflies vanished. The insects panicked. And the grasshopper? For the first time in his life, he was afraid, cold, hungry, desperate. He searched everywhere for food, but the storm had taken everything away. Then, through the heavy rain, he saw something unbelievable. The ants were calm. Deep inside their underground home, they had warmth, food, safety. Not because they were lucky, because they prepared while others were distracted. The grasshopper whispered with regret, "I laughed at the very thing that could have saved me." And that is how life often works. Most people only respect discipline after the storm arrives. People laugh at savings until hard times come. They mock learning until life tests them. They waste health until sickness arrives. They ignore family until loneliness enters their home. The truth is, adults do not suffer because storms come. Storms come for everyone. People suffer because they spent peaceful seasons unprepared. Real success is often invisible in the beginning. It looks boring, repetitive, slow. Waking up early, learning skills, saving money, protecting health, controlling emotions, working quietly without recognition. But one day, life changes, and suddenly, the disciplined person survives a storm that destroys everyone else. Because the future is built long before it arrives. Your daily habits are quietly creating your future. The small efforts people laugh at today may become the very reason you survive tomorrow. Protect your future before life forces you to. You know? Are you protecting your future? Are you saving? 1 million. Asa magsugod? Sa piso.
So gusto ka magka 1 million, sugdi na karon og save. And para asa man. So you ask God, Lord, mag-save ko para asa ni? No? Para sa Singapore. Para ma-appeal sa IDMC. Ma-appeal og mga conferences na maka-help sa tuwa. So that's how savings is all about. That's what savings is all about. Proverbs 21:20, it says, "The wise store up choice food and olive, but fools gulp theirs down." The Bible says wisdom stores up. Kaalam na kung mag-ipon ka, foolishness consumes everything immediately. Buang-buang ang tao daw nga tanan, iyada yung gastuson or iyada yung kaunon karon kay murag wa nay ugma. God is not against saving. God is against greed, selfishness, and trusting money more than Him. Proverbs 6:6-8, Solomon points to the ant, di ba? Nakita na to. It stores its provision in summer and gathers its food at harvest. Nga even ang mga amigas, ga-prepare gani. Nganong ikaw, wa man ka ga-prepare. Kuhiti mong katapad, uy, pag-prepare na. Ang amigas gani, nag-prepare. Oh, no? Ingon pa gani nila, gwapo man magbangko, pero na, gamay og interest. Na sila, pangita og mga savings or investment nga, taas og interest, ayaw lang dito sa scam, ha? Kay pag fast money, delikado na. Daghan na nga scam ani. No, magbantay sa ato ang kanang mga scammers. Mangayig kag wisdom sa Ginoo. And Genesis 41, Joseph stored grain during 7 years of abundance to prepare for 7 years of famine. Di ba? Familiar man ta almost every one of us. Si Joseph, gipadamgo siya sa Ginoo. Ang Ginoo magatag sa tog wisdom ba? Ahead, ginapa plan na ta sa Ginoo. Gingnan si Joseph nay abundance 7 years ug nay famine 7 years. So unsa ang gibuhat ni Joseph? Nag-ipon for 7 years. So pag abot og next 7 years, unsa may nahitabo? Even ang other countries nagapangayo or nagakuha sa ila, nagapalit sa ilaha. Gusto ba ta nga dili na taksigig pangutang kita nay utangan? Uy, di man mo amen. Gusto ba ta nga dili na kitang sigig pangutang, kita na ang duulon para utangan? Di ba lami kayo na? Dili po ta mag-interest, no? No, lami kay na una-una ang mga Kristohanon dili na ang sigig pangutang, kita na ang utangan. Ano ko Lord, gusto jud nako na Lord ba? No, financial freedom ug sugdi sa imong tithes. Amen. Yay ka nang wala nagatay, sulti mo ka galingon, Lord, sugod karon mag-tithes na gyud ko. Agoy di maningog, bahala na mo. No, kay share gid na mo sa inyo kay kami mismo sa pastoral, we have experienced how amazing it is to give our tithes. Amen. Saving is biblical stewardship. Saving helps us to prepare for emergencies, support our families, as I said earlier, avoid unnecessary debt, help others in time of need, and fund ministry opportunities. A person who spends everything without planning may suffer greatly later. Some people receive blessings but consume everything immediately. No planning, no discipline, no preparation. So pag krisis mo abot, magpanik dito sa Bombay. Tama ba? Magpanik, maski asa, mangutang, no? But with wisdom, gina-prepare ta ahead. I will prepare responsibly while trusting God. Ingon sa saving, but hoarding says, my security is in my money. Ipon, 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 ipon. Di na manghatag, di na mag-tithe, di na mag-save, dili na mag-help sa uban. Our trust must always remain in the Lord. Saving is different from hoarding. Saving is wise preparation. In case magkasakit ka or mamatay ka, andam na ba ka o ang imong pamilya? Na-remember na ako when my papa died, we had this very honorable wake and burial. Kaya nga naman, naginahinay naman siya bayad. Kaya naman dito sa iyong opisina, kanang, sir, gusto ka magkuha aning kanang yuta ba sa Davao Memorial? Pila na ang yuta karon perting mahala. Sa una, gamay, barato pa kaayo, pero bugat na gud kayo to saya. Pinaisip niya, sige lang, magulog-gulog ko. So asa man siya karon gilubong? Sa Davao Memorial. Apil pa dito ang ako ang bana, Lord. As in, unya, ang iyang wake, kay naaman siya St. Peter, kanang mga St. Peter diya, manguha na ta. Wa ko na maligya. Minatay ka nang ingan ana ba, no? Nga, may ka, ay, di man ko, ano ba, na. Pero kabalo mo, ang uban, daghan sila St. Peter, kung naimamatay, itabang pa nila sa katong nauna sa ilaha.
Di ba kalami, ana, Saint Peter, and even mga same forms of investment, saving, hinahinay ako ganyan, Lord, kapuya, magsigig bayad kada bulan, no? Bigyan ko sa Ginoo. It's wisdom you have to give to prepare for your future. Amen? Amen. That's how that's what savings is all about. Hinay-hinay, ginagmay, hulog-hulugan, and later, ang imong anak mag-benefit. No, kami, pag maadto mi dito sa memorial, gwapo kaya mong atuan dito, magbanig-banig mi. Hindi pa kay, akong papa, naghulog-hulog siya, nag-invest siya, kaya di niya gusto mag-antos mi in the future. Amen ba? Ingana ang pag-save. Wisdom and growth. In Proverbs 13:11, wealth gained hastily will dwindle. Hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase. Paspas na kwarta, dali mawala. Pero ang hinay-hinay sa atong hinaguan, with wisdom from God, it will increase. Financial stability is built on consistency and patience, not a sudden windfall. No, gusto gina ko example gid akong late father. No, he worked in DPWH for 35 years. Wow, giun sa man sa akong papa piting lisuda sa gobyerno mag 35 years. Ako sa 12 years, mag 13 years. Pero ting lisuda gyud. Pero sa hinay-hinay trabaho dili dayon mo resign kaning mga trabante gusto dig dinagko nga sweldo pag dili gani dako mo resign mahawa dayon. You know, maski gamay ra na imong sweldo kung imo nang gihatag sa Ginoo, hinay-hinay mo unay mo tabang sa imo in the future ug sa imong mga anak. Amen. Nay uban gamay ra kay sweldo I've heard a story sa SPH no kanang San Pedro nga school, ang iyang mama tigbaligya lang sa sidewalk. Pero siya naningkamot jud siya eskwela, suportahan siya sa iyang mama, usahay magkaon gud siya sa CR kay maulaw siya sa embaon. Pero kabalo mo ning graduate siya like I think magna cum laude, and nag-work na siya karon nga successful kaayo ang bata. So ingon ana no dili naga-matter kung dako kag sweldo or ikaw dako kag sweldo nga makapaeskwela ka sa imong anak, naga-matter kung unsa nimo na pag-entrust sa Ginoo, kung unsa ang naa ka, kung pila ang naa ka. Daghan kay mga dato pero na-bankrupt gihapon. Gibankrupt siya or na-bankrupt. You know, I also learned from the owner of MX3, dato gid kay na sila tas grabe, nagatestimony siya, arrogant siya, proud kay siya, kailangan branded gid na iyang bag. Pero later na-encounter niya ang Ginoo, gibankrupt siya. Na-bankrupt siya. Then na-encounter niya si Lord, iyang gitugyan sa Ginoo ang iyang negosyo, iyang finances, na usab iyang kinabuhi. Karon ning balik siya kadato ang tag-iya sa MX3, and I've heard no na ang iyang tithes is more than 10%. Ug sige pag yung panghatag, ug na-meet pag yun nako siya last I think Thursday, the mother, and nagkaistoryahan niya siya. You know, when you give, as in, murad ko ganang na starstruck sa iya kay every time maadto mi sa Dimiri Foundation na siya nagapirma siya sa iyang mga million nga dapat i-release ana god itabang sa mga beneficiaries nila. So, you know, ang Ginoo gid daw faithful kay naa daw siya yuta nga kanang wala na daw niya nahibaw-an kung ay nakalimtan na daw niya. Pagusan man yata to tapos gipalit karon. So, wala na gito na ko gi-expect pero it was millions, no? And nanapod siya daghang ipanghatag no, sa mga tao, i-help. And tigulang na ka siya, I think mag 75 naman yata siya this year, mag 75 daw siya. So ingon ana no, when we give, we save, we tithe, dili gyud ta lugi diha sa Ginoo. And the heart and purpose of saving, how much time do I have? The heart and purpose of saving is to honor God, to avoid the trap of loving money, to avoid the trap of debt, and to be generous. Saving acknowledges, first, to honor God. We save because we want to honor God. Saving acknowledges that God is the provider and we are tasked with protecting what God has entrusted us. Unlike the rich fool in Luke 12, no na nag-ipon siya para sa iyang sarili. But in Proverbs 3:9-10 it says, honor the Lord with your possessions, with the first produce of your entire harvest, then your barns will be completely filled and your vats will overflow with new wine. Unsang command, i-honor nato ang Ginoo sa atong possessions,
sa atong mga first produce or sa atong tithe, no? And then ang atong barns, ang atong mga panudlanan mapuno ug dili lang mapuno, muawas-awas. Amen. By the way, let's welcome Pastora Ivy Madamba. She is here. Hello, Ate Ivy. Siya ang first piano teacher. and ang kauban sa iyang mga igsuon na pamilyar ang si brother ni Ate Ivy, no? Welcome po. And so, let's continue. The heart and purpose of saving also is to avoid the trap of loving money. Money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Money is a tool, not a God. Wealth can become an idol, and we learn to be content of what God has given us. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from faith. Imagine mo, na backslide ni Hawa diya sa pagtuo because of love of money and their faith in their greediness and pierced themselves through many sorrows. Okay? So the Bible does not say money is evil itself, but the love of money is the root of all evil. Money can be a tool, money can bless, money can help families, money can support missions, money can feed the hungry, but the love of money becomes dangerous. When money controls the heart, integrity disappears. Wala na, mangawat na. Dili na honest. Greed grows. Generosity dies and spiritual passion fades. Jesus said in Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Kinahanglan ang Ginoo ang atong Dios ug dili ang kwarta. Money is a terrible master but a useful servant. Sign that money may be controlling us. Unsa man? Sige lang tagkaguol sa atong mga kabtangan. Sige lang tagkaibog sa uban. Lagi sa ana gusto pug kuana. Refusal to give. Pag maghatag, pahatagon. Gahi kay pahatagon. Dishonesty for profit, di gahatag og tax, di gahatag og tithes, dili nagagive kung unsa ang para sa government o para sa church. I hope wala na dili sa atong church, no? And neglecting God for financial gain. Dili na to ginahatag sa Ginoo ang ato ang mga gains. And never feeling content. Walay content, dili makontento. The world says more money will satisfy you, but with many wealth, nga naman, empty gihapon ang mga dato. Wag pa kamatay gihapon, piting wapahapiting datoa. Kay wala man ang Ginoo. Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has enough, because only God satisfies the soul. Contentment is one of the greatest financial blessings a believer can possess. Paul said, godliness with contentment is great gain. We save to avoid the trap of debt. Having savings prevents the reliance on high-interest debt when unexpected crises arise. Luke 14:28, ingon diri, suppose one of you wants to build a tower. Gusto ka mag-build og tower or balay, for example. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste lead to poverty. So gusto ka magtukod og balay, gusto ka magpalit og sakyanan, for example, planuhan nimo. Dili kay automatic ka credit card swipe ana. Wa day kay pangbayad. Kulang day mong sweldo pangbayad. So, the heart and purpose of savings, last, is to be generous. The ultimate goal of saving is not hoarding, but positioning ourselves to be radically generous when God calls us to bless others or support His work. 1 John 3:17, ingon diri, if anyone has the world's goods and sees his brother in need, daghang kay ka, naana sa imutanan sa kalibutan, nakita kasi migsun in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Kita ka na in need. Di ni mo ginarespond. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, giun sa man nga, naanggugma sa Ginoo sa iyong kasing-kasing, murag dili, murag wala. Kay kung naanggugma sa Ginoo sa imong heart, you will generously give. So now, let us practice wise financial management. Amen? Okay, stewardship is not about the amount or kung pila imong sweldo. It is about faithfulness. A person can give a little and still manage poorly. Only can have little and manage wisely. Luke 16:10, whoever can be trusted with little
can also be trusted in much. Kasaligang kag 1,000, 10,000, kitan sa Ginoo i-increase niya. Amen? Pero dili kay kasaligan og sweldo nga 1,000. Di gani ka ka-tithes nganong tagaan man ka sa Ginoo og increase. Faithfulness matters to God. Some people pray, Lord, bless me financially. But God often asks, can I trust you with what you already have? It's a warning for us in the parable of talents na dili gyud ta magkalas-kalas, dili ta magsayang-sayang. Matthew 25:14-30, basahon ninyo sa inyong mga panimalay, no? Kaning the parable of the parable of talents, gitagaan ang isa og 5, gitagaan ang isa og 2, gitagaan ang isa og 1 lang. Ang 5 iyang na-invest, na-increase na imong times 2, na imong 10 plus 5. Ang 2 gi-increase yang 2 na imong 2, na imong 4. Ang isa iyang gilubong, iyang gitago, wala niya gi-invest, wala niya increase. You know, the master's expectation, ang Ginoo, the servants, gusto niya kita na yang mga servants, padakuon i-invest nato kung saan gihatag niya sa atua. One investment is paiskwelaw na to atong mga anak. Dili na to isalig sa atong uban na anak. Isa na sa atong mga investment. And we will gain later. Hindi ta mag-expect sa atong mga, we will gain a good future sa atong mga anak. You know, we have to invest. Patubuon na to ang mga sweldo or ang income maghihatag sa to sa Ginoo kay that's what God expects us. And kung dili na to na-invest, nasuko gud ang Ginoo, di ba? Dito sa iyang pulong, the unfaithful servant kay iyang gitago ang iyang talent tungod sa kahadlok ug sa katapulan, wala ni multiply ug nasuko ang Ginoo. Sa faithful, ingon ang Ginoo, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over few things, I will make you ruler over many things. Imagine mo na, faithful siya sa gamay, gimo siyang ruler. Enter into the joy of the Lord. Pero ang isain siya, and I was afraid, and went and hid, and was afraid, ingon siya sa isa, and hid your talent in the ground. Look, there you have what's yours. Verse 29, for to everyone who has more will be given, ingon sa tong text, and he will have abundance, mag-apaw-apaw siya. But for him who does not have, even what he has, maski ang naa sa iya, tanggalon, kuhaon sa iya. And sa verse 30, and cast the unprofitable servant into the outer darkness, that there will be weeping and gnashing of teeth. So how can we increase our financial resources? Save, invest. Ingon ko ganina, in short-term or long-term investment, kung na-salary increase, dili sige igasto. I-invest, ibutang sa kung asa makasave or makagamit na to sa itong future. Failing to manage or save or invest the resources God places in our hands, mura nagdaingon ka nga, Lord, dili ko gusto maging good steward. Dili ko gusto imong good steward. Murag ni-resign ka ba? Di ko gusto, Lord, maging good steward. But when you save, you invest, dayon ka, Lord, I will surrender my life and I will be your good steward. Practical steps for faithful saving: track your expenses. Gikan karon, i-track, ilista imong mga expenses. Ang una sa listahan, tithe. Sunod sa imong mga priorities. Nakaingon ko, kaya ako lagi nang gibuhat. No? Gitrack ni mga expenses from tithes, gasolina, etc. Kasi pinakauna dapat. And then, prioritize saving. Appeal sa imong expenses, savings. And then, establish an emergency fund. Importante na. Dapat lagi tayo emergency fund. Conclusion, saving is stewardship and discipleship. It is wisdom and an act of faith. It shows God that we trust Him with our future and that we respect the resources He entrusted to us. God calls every believer to earn honestly, spend carefully, save consistently, and give generously. As followers of Jesus, we apply biblical stewardship by practicing wise saving to honor God, to avoid the trap of loving money, to avoid the trap of debt, and to give generously, so that in the end, we hope to hear our Master tells us, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter
into the joy of the Lord. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. For our reflection questions, pangutanon nato atong mga ka-LG aning later no, aning mga reflection questions. In what ways does my current savings or habits show that I trust God with my future? Sa mga pamaagi. Number 2, am I saving with clear purpose? Kung pa ka nag-save, pag-save na. And then, what's your purpose? Para magminyo? No? Para magpakasal? Hindi pwede magpakasal nga walay savings. Di ba God? Mag-ipon para naay future, nasa future sa imong future family. And is it to honor God, avoid debt, and be ready to bless others? Or am I simply storing money without spiritual direction? Number 3, what are some practical steps that I can take this week to become more faithful steward of God's resources? You know, we are doing these reflection questions. Ka-importante sa ito ang application. Dili lang kay nakabalutan, nakasabutan, nakadungugta. Ang pinaka-challenge, pinaka-kinahanglan na ito ang grasya sa Ginoo, ang pag-apply kung sa atong na-learn karon. Amen? Amen. So let us all stand, let us pray. Father, we commit to you your words. Speak unto us according to your words. We thank you, Holy Spirit, for empowering us to apply your words in our lives so that, Father God, blessings will overflow and that we will be good stewards of the resources that you have entrusted us. This we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, church.